Good morning to all. Unit number 4, filtration and sedimentations. So recently we discussing there is a constant pressure, constant flow, filtration, then filter medium, filter aids, factor of affecting the filtration, then types of equipment, filtration equipment. Okay. Now, then previously we discussed the plate and frame filter base. Then it is the washing methods. Okay, so today we are discussing the advantages latent frame and advantages of latent frame filter place. First, simple in construction, low first capital cost, maintenance cost is low, it provides a large filtering area per unit area of floor space occupied. Fifth one is high operating pressure are easily developed. It is possible to filter the capacity. The majority of the joints are external, so leakage is easily detected, and it is flexibility is more. Disadvantages of plate and frame press is labor requirement is very high, discontinuous in operation, periodic manual dismantling result in high wear on the clothes. So the filter clothes life is relatively short, not suitable for high throughputs. Press frequently drip and leak, making housekeeping in the area a problem. Washing of cake is likely to be imperfect. Okay. So these are the disadvantages of vacuum. Plate and frame filter. Now, next is vacuum filter. Vacuum filter which operate less than atmospheric pressure. Less than operate at atmospheric pressure on the downstream side. ડાઉનસ્ટ્રીમ સાઈડ જે પ્રેશર હોય છે એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર કરતાં ઓછું હોય છે of the filter medium, and atmospheric pressure on the upstream side on the of the filter medium are referred as a vacuum filter. That means in the filter medium upward side the pressure is only the atmospheric pressure. There is no other pressure acting on the filter medium, and the below the filter medium, or we can say that the downstream side the pressure is less than the atmospheric pressure. So it is called vacuum pressure filters. So these filters are limited to maximum filtering pressure of 1 atmosphere. Vacuum filters need a vacuum pump, which is a source of filtration, driving force. It creates vacuum on the downstream side, and it is costly to operate. बिकॉज कॉस्टली इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हमें यूज़ करना होता है मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ नेम इज़ द वैक्यूम पम्प एंड दिस वैक्यूम पम्प इज़ generally operating high speed and containing the much electricity. Vacuum filters are classified as a discontinuous vacuum filter and continuous vacuum filter, both type, that is in batch operation as well as the uh, continuous operation. So vacuum filters are discontinuous. Name is vacuum nest filter, and discontinuous is rotary drum filter. A vacuum nest filter is an industrial version of a laboratory scale
Buchner funnel, which is a 0.93 m to 3 in diameter and forming a layer of solid that is 100 to 300 thick. And the component of solid filtrate are vessel, woven mesh screens or perforated metal plates and filter close. Filtration is carried out under the vacuum by using a vacuum pump. It is simple in construction, so that can be made by corrosion resistance material. It is especially used for a filter experimental batches or corrosive materials. NUS filter, or it is a vacuum filter which is an batch operation. So here is for top of the filter. It is a filter cloth and dotted line indicators that a perforated woven mesh screen or perforated metal screen which is supported the filter cloth and to the vacuum pump, and the filtrate is removed here. Advantages of vacuum filter. This filter can be designed at effective continuous filter that for the labor requirement is low. Filtering surface is easily accessible for inspection and repair as it can be opened to be the atmosphere, and the low maintenance cost. Disadvantages is that we have to maintain a vacuum system, no suitable with filtrates that are volatile. This unit cannot handle difficulty filtrable compressible solids, and continuous vacuum filter are inflexible. So this is the disadvantages. So one of them that is a rotary drum filter. A rotary drum filter, it is a continuous vacuum filter. A rotary drum filter is most common type of continuous vacuum filter as per I told you. એના અંદર તેની અંદર શું થતું હોય છે, કન્ટિન્યુઅસલી આપણને ફિલ્ટરેટ મળતું રહે છે, બરાબર. So let's see rotary drum. It is also important. This filtration, washing, partial drying and discharge of cake all take place automatically. અને અંદર ફિલ્ટ્રેશન થાય છે, ફિલ્ટ્રેશન, વોશિંગ થતું હોય છે, પાર્શિયલી ડ્રાઇંગ પણ થાય છે અને ડિસ્ચાર્જ કેકનું પણ થતું રહે છે. લેટ્સ સી આર વેક્યુમ રોટરી ડ્રમ ફિલ્ટર. ઓકે, સો આ પ્રકારનું એક રોટરી ડ્રમ ફિલ્ટર છે જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એક્ઝેક્ટલી there is a used drum, okay, used drum, that inner drum, and inner drum which is supported the cloth, બરાબર, જે કપડને સેફ એટલે કે ફિલ્ટર ક્લોથને સપોર્ટ કરે છે. આઉટર શું હોય છે, બીજું એક આઉટર ડ્રમ હોય છે, ક્લોથ કવરેડ આઉટર ડ્રમ. અંદર શું થતું હોય, એ મોટર સાથે કનેક્ટેડ હોય છે, જે ડ્રમ હોય છે એ, અને એ સતત શું થતું હોય છે, એ વેક્યુમ એમાંથી શું કરતું હોય છે, કન્ઝપ્ટ કરતું હોય છે, વેક્યુમ એમાંથી ક્રિએટ કરે છે. સ્લરી ફીડ અહીંયાથી થતું હોય છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી, એન્ડ સ્લરી થ્રુ એટલે કે જે સેટલિંગ ડાઉન થઈ જાય છે સ્લરી, એના માટે શું કરવામાં આવે છે, સાઇડ એન્ટરિંગ એજિટેટર મૂકવામાં આવે છે. સો this one is can be continuously working, so the slurry is not settling down. So construction per see that it consists of cylindrical sheet metal drum mounted horizontally. It may be from 40 to 50 to 400 centimeter in diameter and 50 to 800 centimeter long. Outer surface of the drum is perforated plate. A filter medium such as a canvas cover outer surface of drum which turns at a 0.1
1 to 2 રિવોલ્યુશન પર મિનિટ. એક મિનિટની અંદર 0.1થી લઈને 2 રિવોલ્યુશન જેટલું એ શું થતું હોય છે, રિવોલ્યુશન કરતું હોય છે થ્રુ ધ ઇન ધ એજિટેટેડ સ્લરી થ્રુ, એજિટેટેડ જે વેસલ છે એના અંદર. બરાબર. ઇનસાઇડ ધ આઉટર ડ્રમ there is a smaller drum with a solid surface. અંદર solid surfaceનું ડ્રમ હોય છે. The annular space between two drums is divided into the number of zero compartments by the radial partition of separate connection is made between the compartment. ઓકે, એટલે કે અંદરનું જે ડ્રમ છે એ શું કરવામાં આવે છે, ઇક્વલ પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. Apart from the cast iron, the other material to construction of the filter includes stainless steel, titanium, plastic such as a PVC. All these materials gives much improved corrosion resistance for many slurries. Okay. So working exactly at that કે કઈ રીતે હોય છે in short terms, નીચે છે ને સ્લરી ભરેલી હોય છે, નીચેના જે ડ્રમ છે ત્યાં, નીચેનું જે છે ત્યાં એમાં સ્લરી હોય છે, કન્ટિન્યુઅસલી સ્લરી ફીડ કરવામાં આવે છે અને ડોક્ટરેડ બ્લેડ દેટ કેન બી રિડ્યુસ, કે જે કેક આવે છે, કેક એ શું કરે છે, કેકને શું કરી લે છે, સેપરેટ આઉટ કરી લે છે. બરાબર. અને જે માની લો કે અંદરથી શું કરવામાં આવે છે, ક્રિએટ કરવામાં આવે વેક્યુમ ડ્રમની અંદરથી વેક્યુમ જે છે એને શું કરવામાં આવે છે, ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, જેના થકી લિક્વિડ જે છે એ શું થઈ જશે, ફિલ્ટરેટ થઈને બહાર નીકળી જશે થ્રુ ધ ફિલ્ટર મીડિયમ. બટ સ્લરી ઇઝ કેન બી ડિપોઝિટેડ ઓનલી ઓન ધ સરફેસ ઓફ ધી સોલિડ. પરંતુ સ્લરી જે છે એ ક્યાં રહેશે, ફિલ્ટર મીડિયમના સપાટી પર રહેશે. હવે ગોળ ગોળ રાઉન્ડ શેપ સર્ક્યુલેશન કરે છે. સો હવે એની સ્પીડ આપણે જોયું એ પ્રમાણે 0.1 રિવોલ્યુશનથી લઈને 2 રિવોલ્યુશન પર મિનિટ જેટલું હોય છે. અને વોશિંગ સ્પ્રે શું કરશે, કે જે સપાટી પર જે કેક લાગી છે એને સતત કન્ટિન્યુઅસલી એને શું કરશે, વોશિંગ કરવાનું કામ કરશે. અને જેવી રીતે રિવોલ્યુશન થશે તો ડોક્ટરેડ બ્લેડ દ્વારા શું કરશે, એ જે સપાટી પર ચોંટેલી જે પણ કેક છે એ શું કરશે, રિમૂવ કરશે. So these are the working of the rotary drum filter. Here is the continuous operation is given, that continuous vacuum filtration. This one is also a new this one is also another theory. This one is a batch operation and this one is continuous operation. Okay. So here is the hot water or here is the feed. Okay. So વોટરથી અહીંયા શું થતું હોય છે, પાણી સપ્લાય, વોશ સ્પ્રે છે. બરાબર. પછી એર કનેક્શન આપેલા હોય છે. પછી એર કનેક્શન કઈ રીતે, કે એક જે છે એ શેમાં હોય છે, જે રિઝર્વોયર જેટલું જે સ્લરીવાળું લિક્વિડ છે ત્યાં શું કરવામાં આવે છે, ફીડવાળામાં ત્યાં એને ડીપ કરવામાં આવે છે. બીજું કનેક્શન આપવામાં આવે છે વેક્યુમ રિસીવર. 2 પ્રકારના વેક્યુમ રિસીવર છે ત્યાંથી. બરાબર. અને સીધું ક્યાં જતું રહે છે, વોશમાં. હવે વેક્યુમ રિસીવરમાં જે ટેન્ક છે, બરાબર, એ સીધા ફિલ્ટરેટમાં જતા રહે. અને બીજું છે મોઇશ્ચર ટ્રેપ, એમાંથી જે મોઇશ્ચર હોય એને રિમૂવ કરવાની અને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે, એર આઉટ, એટલે કે બાયોમેટ્રિક સીલ હોય એના દ્વારા વેક્યુમ પંપ શું કરવામાં આવે છે, અપ્લાય કરવામાં આવે છે. સો ધીસ આર ધ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ. ફર્સ્ટ, ઓટોમેટિક એક્શન, મેન પાવર રિક્વાયરમેન્ટની જરૂર નથી. ધીસ ઇઝ ફુલ્લી ઓટોમાઇઝેશન. કેક કન્સિસ્ટન્સ ઓફ કોર્સ સોલિડ, મોટા પ્રકારના સોલિડ હોય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ મોસ્ટ ઓફ ધ લિક્વિડ ફ્રોમ ધ કેક બિફોર ડિસ્ચાર્જિંગ. બધા જ કેકને આપણે આસાનીથી રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. એની કેપેસિટી, ઇટ હેવિંગ અ લાર્જર કેપેસિટી એન્ડ it will be used more widely used in the industry for the filtration
and filtering material. બાય ચેન્જિંગ ધ સ્પીડ, હવે સ્પીડ ચેન્જ કરીએ તો એડવાન્ટેજીસ એ થાય છે કે તમે વધારે પ્રમાણમાં એની સરફેસ પર કેકને શું કરી શકો છો, સેપરેટ આઉટ કરી શકો છો. ઓકે, એન્ડ disadvantages is that maximum available pressure difference is limited to less than 1. એક કરતાં ઓછું એટમોસ્ફિરિક કરતાં ઓછું પ્રેશર જનરેટ કરવું પડે છે. It being a vacuum filter, encountering filtration for hot liquids due to their tendency to boil. હોટ લિક્વિડને શું થતું હોય છે, હોટ લિક્વિડ જ્યારે હોય છે ત્યારે એની ટેન્ડન્સી કે બોઇલ થવા લાગે છે. ઇટ કેન નોટ બી એપ્લાય મટીરિયલ forming relatively impermeable cakes or cake that cannot be easily removed from the cloth. Then initial cost of filter and vacuum is high. So in the next we are discuss the centrifugal filtration.